Ma proper mir Emma exclude la fert familial denial, and prétendant, quema présence gâcherate tout. Jimmy tenais dans mon atelier glacial, la potaque de grace, quan savo Freud Emma porte le final. Elle m'a dit que ma petite sœur avait un nouveau petit ami impressionner et que mon style de vie désordonné n'y correspondait tout simplement pas à l'image parfaite qu'ils voulaient donner. J'ai raccroché le téléphone sans dire un seul mot en retour. M'appelle Sadie Brooks at j'ai 29 ans. Suis mécanicienne automobile at Jimmy Sens, plus à ma place sous un chassis de voiture, qua une table de diner chic. On me dit souvent, que mes traits sont bien trop du pour un métier aussi approuvant. On remarque mes longs, cheveux attachés at mon regard expressif malgré la suie sur mon visage. Pourtant, mon apparence n'a jamais compté pour ce qui amont élevé. J'ai grandi dans un foyer où l'apparence superficielle était considérée comme la vertu suprême. Ma mère organisait nos vies comme une campagne publicitaire soutenue, pleine de sourires parfaits et de souvenirs fabriqués. Ma sœur Chloé était l'enfant chéri de la famille, celle qui monopolisait toujours l'attention desquels trait dans une pièce. Mon père encourageait totalement si comportement parce qu'il préférait une fille avec une carrière glamour dans les relations publiques. Pour mes parents, n'était qu'un outil pratique, pas une fille célèbre. Ils voyaient ma capacité à reconstruire des moteurs et réparer la plomberie comme utile, mais finalement guernante. N'ai jamais combattu ces étiquettes cruels, j'ai plutôt consacré tout mon énergie à faire tourner leur vie en coulisses. J'ai payé leurs factures oubliées, et j'ai réparé en plein nuit la voiture endommagée de Chloé. Pendant que mes propres réserves émotionnelles s'épuissaient lentement. Mon petit garage de réparation était devenu mon seul véritable refuge contre leur jugement constant. L'odeur de l'huile de moteur et le ronronnement régulier d'un moteur embarqué m'apportant une paix que ma famille me refusait. Alors, erder exclue du repas traditionnel ni m'apportait, même si le rejet a fait mal. Ma mère, avec son ton doucereux habituel, m'a expliqué que ma profession de col bleu risquait de compliquer la grande soirée que Chloé préparait. Sous les lumières vacillantes de l'atelier, au-dessus d'un camion de clients, j'ai compris que quelque chose de fondamental venait de si briser en moi. Le vent glacial de l'hiver sequait les portes en métal, mais j'ai ressenti une vague inattendue de clarté absolue. J'ai soigneusement rangé mes outils et fermé le bâtiment à clé avec un nouveau sentiment d'indépendance. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si quoi ça ferait de vivre entièrement pour moi-même. Le lendemain matin, descus violence à ma porte en sequait tout la maison. J'ai ouvert pour trouver ma mère, mon père, Chloé et son nouveau petit ami sur mon parent, l'air furia. Ma mère s'est lancée immédiatement dans une tirade radieuse, exigeante de savoir pourquoi j'avais dit à la famille élargie que j'avais été exclue. Elle a lâché que ma grand-mère les avait appelés, exprimant une immense déception. Mon père s'est avancé en sequant la tête, m'accusant de toujours déformer la vérité pour les faire passer pour des monstres. Chloé s'y tenait là, enveloppée dans un manteau blanc caoutchouc, visiblement offensée par ma tenue décontractée. Elle s'y plaignait de l'énorme pression qu'elle subissait, comme si sa position sociale était de ma responsabilité. Son petit ami discret s'y tenait derrière elle, observant tout cette scène bizarre avec un air perplexe. Ma mère continuait de numérer mes défauts et expliquait que ma présence en bots de travail détruirait la réputation familiale. Ils s'accumulaient tous, avec leurs excuses, et attendiant de moi des excuses pathétiques pour mon existence. Avant que je puisse répondre, le petit ami, nommé Austin, s'est approché et m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a demandé si j'étais bien la famille Sadie Brooks qui avait restauré cette voiture classique en ligne. Le parent est devenu complètement silencieux quand Austin a fait l'éloge de mon incroyable savoir-faire, qu'il suivait depuis des mois. Ma famille est restée figée, n'ayant aucune idée des grandes réalisations dont j'étais réellement fier. Chloé a protesté brillamment que j'étais juste une simple mécanicienne,
mais Austin ella completement ignoré. Tout la hierarchie familiale est, effondrée, en un instant, des qu'un étranger a enfin reconnu ma vraie valeur. Ma mère a vite repris contenance, et essayé de ramener la conversation à mes devoirs familiaux. Mon père exige sans dater que je vienne immédiatement réparer leur toit, qui fait avant que la tempête en empire. Chloé a réclamé une grosse somme d'argent pour financer les décorations de son événement d'entreprise à venir. Ils s'attendaient vraiment à ce que je finance leur vie juste après m'avoir banni de leur table. L'ironie de leur culotte honte, émasserait la poitrine d'un soudain élan de force. Austin les regardait avec un dégoût absolu, et a demandé si comportement toxique était normal chez eux. Quand ma sœur m'a dit de ne pas les faire passer pour des idiots, un changement définitif est opéré en moi. J'ai communément annoncé que je ne réparais plus leur maison et que je ne financerais plus leur mode de vie. Mon père a créé que je leur devise tout, car ils m'avaient élevé et nourri durant mon enfance. J'ai répondu que l'éducation de base en était, pas en contrat, avait de travail gratuit et d'exploitation financière. Ma mère a prétendu que j'étais ridicule, mais ma position est restée totalement inébranlable. Austin a murmuré discrètement son soutien à ma décision, ce qui a poussé Chloé à lui hurler dessus, se sentant totalement trahi. J'ai ordonné à ma famille de quitter ma propriété immédiatement et de ne jamais revenir. Austin s'est délibérément écarté de Chloé et s'est dirigé vers moi, sur le parent, en garantissant tout leur pouvoir de pression. Mes parents sont retournés à leur voiture dans une vague de pure indignation et ont claqué les portières. Alors qu'ils s'éloignaient dans la neige turbulente, j'ai ressenti une paix intérieure profonde. Le soir de Nile venu, mon atelier était rempli d'une chaleur sincère et de décorations lumineuses. J'avais invité des voisins du quartier, des personnes âgées et des adolescents du centre communautaire qui en avaient nulle part où aller. Nous avons partagé de la nourriture et échangé des histoires, pendant que les rieurs résonnaient fort contre les powders métalliques. Si en était pas un événement sognousement, mise en scène pour les réseaux sociaux, mais si était la première fois que je ressentais un véritable sentiment d'appartenance. Soudain, les grandes portes du garage se sont ouvertes violemment, et mes parents ont fait éruption, accompagnés de ma sœur furieuse. Ma mère a hurlé que je les avais humiliés parce que toute la famille élargie parlait maintenant de leur cruauté. Chloé s'est précipitée vers moi, le maquillage ruiné par les larmes, croyant qu'Austin venait officiellement de rompre avec elle. Elle mène a rendu responsable devant toute la salle qui observait la scène dramatique se dérouler. Austin est arrivé de la nuit enneigée, et est entré dans le garage pour affronter ma famille affolée. Il a dit à Chloé que je n'étais pas responsable de la rupture, et expliqué qu'il voulait erter quelque part de sincère. Il m'a regardé, avec un profond respect et s'est excusé que j'ai enduré un comportement aussi manipulateur pendant si longtemps. Mon père a prétendu qu'ils étaient ma vraie famille, mais Austin a répondu que les vraies familles n'y traitent pas les gens comme des outils. Ma mère exige que je démente, ses propos et que je prouve qu'ils en avaient jamais dépendu de mon soutien financier. J'ai ouvert le tiroir de mon établi et j'ai sorti un pièce d'aussi de talent chaque dépense que j'avais couvert pour au fil des années. Mon père saisit les documents avec avidité. My son visage blairme en parcourant la liste interminable de factures payées. Je leur ai dit que j'en avais fini, avec le fait d'entretenir leurs mensonges. Chloé a crié que j'avais ruiné sa vie, tandis qu'Austin s'interpassait entre nous pour me protéger de sa colère. Ma mère essayait de prétendre que personne n'y croirait jamais ma version des faits. J'ai désigné la salle bondée d'amis solidaires qui étaient en train d'assister à la vérité pure. Mes parents, déconfits, ont finalement fait demi-tour et sont repartis dans la tempête hivernale, sans plus aucun public impressionner. Austin m'a offert un sourire rassurant avant d'aider nos invités à ranger leurs affaires pour la nuit.
Dans les mois qui ont suivi, le silence de ma famille biologique a été comme un magnifique cadeau de liberté. J'ai hérité de mendier une place à une table où je n'ai jamais été valorisé, et j'ai construit ma propre communauté à la place. Si vous avez déjà dû partir pour protéger votre santé mentale, sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul et